Evening, church family. Buenas tardes, familia de iglesia, and welcome. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, to our Wednesday night Bible study de miércoles por la tarde. Le invito a que abre su Biblia, si la tiene con usted. I invite you to open your Bible with me, if you have it, to First Thessalonians, libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, chapter 4, verses 13 through 18, versículos 13 al 18. Wanted to review some themes. Quisiera repasar algunos temas que tratamos el domingo that we talked about on Sunday. And we've been going through a series. Hemos estado en una serie que se trata de la esperanza, that is about hope. And this past Sunday, este último domingo, hablamos de esperanza en la tristeza. We talked about hope in grief. Esperanza en la pesadumbre. And we saw y vimos que es posible, that it is possible to have hope. Es posible tener esperanza en medio de nuestra pesadumbre, in the middle of our grief. Now, this is an important topic. Es un tema importante porque nuestra cultura, our culture, we don't really talk about grief. Muchas veces no hablamos de la pesadumbre, del dolor. Many times we prefer to ignore it. Muchas veces preferimos ignorarlo. Muchas veces preferimos sacarle la vuelta. We prefer many times to just go around it. But the Bible, la Biblia, nos da una manera, gives us a way of facing it, de enfrentar la pesadumbre. Gives us a way of facing grief, of walking through grief. Nos da una manera de caminar en medio de la pesadumbre. Ya vimos que en este pasaje, we saw that in this passage there was a church that was grieving. Había una iglesia que estaba en tristeza. Había cristianos en la iglesia. There were Christians in the church who had died, que habían muerto. Y Jesucristo no había regresado todavía. Jesus hadn't come back yet. So they were wondering. Ellos estaban pensando, ¿qué va a pasar con esas personas? What will happen to these people? Did they miss out on Christ's return? Se perdieron de la segunda venida de Cristo. And Paul is here writing. Aquí Pablo está escribiendo para animarlos en su tristeza, to encourage them in their grief. Paul doesn't say, Pablo no dice, no quiero que estén tristes. He doesn't say, I don't want you to grieve. But what he is saying, lo que está diciendo es, I don't want you to grieve like those who have no hope. Está diciendo, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. How did others with no hope grieve? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entristezcaban las personas sin esperanza? Well, we have letters, tenemos cartas de ese tiempo, from that time, around that time. Por ejemplo, de los filósofos, the philosophers Seneca and Plutarch, and Plutarco. En sus cartas, in those letters, we see how they responded to grief. Vemos como ellos respondían a la pesadumbre. Their response, la respuesta de ellos era algo así, something like this. They would say, stop grieving, no tengan tristeza, y tengan esta realización and come to this realization that all people are mortal, que todas las personas van a morir. Well, that's not very helpful. Eso no nos ayuda mucho. Pero esto era la respuesta. This was the response, to just say, well, get over it. All people are going to die. La respuesta era, no estén tristes, todas las personas van a morir. Pero Pablo está diciendo aquí, but Paul is saying here something different, algo diferente. Que nosotros podemos saber algo, that we can know something in our hope, en nuestra esperanza, para poder pasar por esa pesadumbre, in order to be able to go through that grief. Paul is saying, we don't want you to be unaware
The word is literally agnostic. La palabra ahí literalmente es no queremos que ustedes sean agnósticos en este tema, in regard to those who sleep, those who are dead. And so, many times, muchas veces, we do the same thing. A veces hacemos lo mismo. We give these sorts of answers in response to grief. Hicimos estas cosas en nuestra respuesta a la pesadumbre. But what we have to know is this, lo que tenemos que saber es esto, that grief, la pesadumbre, is the shadow side of love, es el lado oscuro de el amor. If we love something or someone, si amamos a alguien, es natural que vamos a sentir dolor cuando ya no están. It is natural that we will feel grief when they are no longer there. And so what Paul is doing here, lo que está Pablo haciendo aquí, es quiere guiarlos por medio de esa oscuridad. He wants to guide them through that darkness by giving them the reason for their hope, dándole la razón por la esperanza que ellos pueden tener. And what's that reason? ¿Qué es esa razón? In verse 14, versículo 14, Paul tells them, we know something, we believe something. Nosotros creemos algo, más bien, better yet, we believe in someone. Nosotros creemos en alguien, Jesucristo, Jesus Christ, who died and rose again, que murió y resucitó. Y porque Él hizo eso, and because He did this, He has the power also to raise our bodies. Él tiene el poder para resucitar nuestros cuerpos de entre los muertos. Vimos el domingo, we saw on Sunday, when you want to travel to a different country, cuando usted quiere viajar a un país, o quizás si va a un país extraño, if you go to a foreign country, what you need, lo que usted necesita es alguien que lo va a guiar por ese lugar, alguien que ya ha estado allí. You need someone who's already been there to guide you through that place that you've never been to. And what Paul is saying here, lo que está Pablo diciendo aquí es que Jesucristo es ese tipo de persona. Jesus is that type of person. Because He's been there, He can guide us through it, porque Él ya ha estado ahí. Él puede guiarnos por el valle de la sombra de muerte, through the valley of the shadow of death. When we are alive, cuando estamos vivos, y aún incluso cuando muramos, even after we are dead, He will guide us through those places, and nos va a guiar por esos lugares. And so, Paul says here, he gives an image, da una imagen, imágenes que vienen del Antiguo Testamento, images that we see in the Old Testament of how that will happen. It will happen with power, va a suceder con poder, con el poder de Dios, with the power of God alone, who raises the dead. Es el poder de Dios solamente, que resucita a los muertos. And so, verse 18, versículo 18 nos dice, lo que podemos hacer, what we can do then, in the middle of our grief, en medio de nuestra pesadumbre. He says, encourage one another with these words. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Now, these words are powerful. Estas palabras tienen poder porque apuntan a la esperanza, because they point to hope. They are helpful, not harmful. Son palabras que ayudan y no que lastiman. Like Paul and like Jesus, como Pablo y como Jesucristo, no, lo que podemos hacer nosotros, what we can do, is to guide people, to walk with people in their grief. Lo que podemos hacer es caminar con personas en su pesadumbre y usar palabras, and to use words of hope, de esperanza. Muchas veces, many times, we tend to use words that are not helpful for people. Muchas veces usamos palabras que no ayudan a las personas. Nosotros pensamos que quizás van a ayudar a las personas. We think that they will help people, but the point is this, el punto es esto, que las personas necesitan que nosotros caminemos con ellos
así como Dios camina con nosotros. With our words, let us use our words in a way that will walk with people through their pain in the same way that God walks with us through our pain. So, beloved, we have hope in our grief. Tenemos esperanza en nuestra tristeza. Porque tenemos a un Dios que va con nosotros. Because we have a God who walks with us. Thanks be to God. Gracias demos a Dios. May God bless you and keep you on this evening. Que Dios lo bendiga y los guarde en esta tarde. Go in peace. I am.